This and that is conference will now be recorded. that is practically possible. Okay. So practically we can go ahead and get one of the best use cases is like taking help of AMI. So AMI wala advantage enti ante, so one of the major advantage like where we can automate or use it in the automation part is, for example, if I have a requirement to go ahead and work with multiple EC2 instances, right? So then multiple EC2 instances ni launch cheyali. అండ్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే, సో నాకు కొన్ని సాఫ్ట్వేర్ లిస్ట్ ఉన్నాయి. ఆ సాఫ్ట్వేర్ లిస్ట్ అన్ని నేను క్రియేట్ చేసి ఒక 20 or 30 సర్వర్స్ లో సేమ్ అదే ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ అయ్యి నాకు రెడీగా రావాలి. సో నార్మల్ గా మనం మాన్యువల్ గా చేయాలి అంటే ఎలా చేస్తాం? విల్ ట్రై టు గో హెడ్ లాంచ్ అండ్ ప్రతి సర్వర్ లాగిన్ అయ్యి ఆ ప్యాకేజెస్ అన్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఏంటి 20 సర్వర్స్ తో మనం ప్రాక్టికల్ గా వెళ్ళి కూర్చొని ఎవ్రీ సింగిల్ సాఫ్ట్వేర్ వీ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ మాన్యువల్లీ. Right, so that's the only way if you want to do it in a like manually from the console. So ala kaakunda, so what I want to do is, so with the help of machine image I want to achieve that. So how I can achieve that is, I'll create a server, right? So an example operating system edaithe kavalo, I'll pick up that particular operating system from the environment, install all my software whatever needed, right? So I will install all this software in my environment and make it ready. So then what I will do is, finally I'll create a machine image for that particular instance, right? So once all my software is packed and it is ready to use, right? So నాకు కావాల్సిన లిస్ట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ అంతా లిస్ట్ తీసుకుంటాను. I'll install all those software into my environment, and once everything is ready అంతా చెక్ చేసుకున్న తర్వాత, so just do the proper verification whether all of your packages are installed or not. So once everything is in place, then I'll try to go ahead and basically create a machine image, right? So what I can do is, by taking help of that particular machine image, I can install multiple instances now. So how it is, because already dantlo machine image lo already packages anni ready ga unnai. నేను అది రెఫరెన్స్ గా తీసుకొని ఇంకా తర్వాత ఫ్యూచర్ లో ఎన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ చేస్తే అన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ లో ఆ సాఫ్ట్వేర్ అంతా రెడీగా ఉంటుంది. ఆ ప్యాకేజెస్ మీరు ఏదైతే అక్కడ డౌన్లోడ్ చేశారో ఆ ప్యాకేజెస్ అన్ని ఆటోమేటిక్ గా మనం క్రియేట్ చేసే ఇన్స్టెన్సెస్ కి కూడా వచ్చేస్తాయి. And you can reuse them. No need to log into server, no need to verify the packages, and no need to go ahead and again work on the same things, right? So at least sometimes what happens, if you have missed any kind of command, మీరు ఫైనల్ గా ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసే ముందు ఏదైనా పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ ఏదైనా మిస్ చేశారనుకోండి, later again you have to go ahead and just verify those things in case sometimes it happens, not every time. So whenever if you miss some software or ఏదైనా కాన్ఫిగరేషన్ మర్చిపోయి మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేస్తే మళ్ళీ లాగిన్ అయ్యి మళ్ళీ ప్రాక్టికల్ గా వర్కౌట్ చేయాలి. అందుకనే ఆ పాయింట్ కి రీచ్ అయ్యే ముందే, మెషిన్ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసే ముందే మనకు కావాల్సిన ప్రీ రిక్విజైట్స్ అన్ని అడ్రస్ అయ్యాయా లేదా, మనకు కావాల్సిన సాఫ్ట్వేర్ డంప్ అంతా వచ్చిందా లేదా అని క్రాస్ వెరిఫికేషన్ చేసుకోవాలి, right? So here this is one of the best practical scenario like which will be helpful for us, right? So whenever you are trying to implement or whenever you want to automate your work in terms of this installation of software or the packages, right? So this is one of the best use cases what you can do, right? So software packages in the sense whatever the services, right? So it indirectly implies the service that are needed, and any kind of commands that you are installing, any kind of dump packages you are installing, right? All those will be reflected, whatever you basically install from there, right? So all those things will be replicated into your machine image, and by using that machine image, whatever the instance you are launching, right, మీరు అది ఆ రెఫరెన్స్ తీసుకొని క్రియేట్ చేసిన ఇమేజ్ లో కూడా సేమ్ అదే సాఫ్ట్వేర్ డంప్ వస్తుంది. సో లెట్స్ ట్రై టు డూ అ క్విక్ ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ HTTP ప్యాకేజ్. సో ఒక శాంపుల్ ప్యాకేజ్ HTTP ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసి జస్ట్ విల్ ట్రై టు సీ హౌ ద మెషిన్ ఇమేజెస్ ఆర్ గెటింగ్ క్రియేటెడ్, అండ్ ఆ ఇమేజ్ ని యూజ్ చేసుకొని నేను మళ్ళీ ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేస్తే ఆ న్యూ ఇన్స్టెన్స్ లో ఆ డంప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ వస్తుందా లేదా. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు వెరిఫై, రైట్? సో లెట్స్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ డూ దట్ part. So let me quickly go ahead and create an EC2 instance. So frequently I'll be using Red Hat because this is one of the major OS which will be used in real time, so you can get an hands-on on that. So ఈ point of time నేను ఏం modifications చేయట్లేదు. So just what I want to do is, I want to create a plain server and now I will install the software on it. So reference గా నేను Red Hat machine image ని తీసుకున్నాను.
right? And apart from this, I will also make sure that I will add a new rule. Just to be little wait for 5 minutes, you will understand all those things. Just wait for till this thing completes, right? So here we can see uh, basically go ahead and create an HTTP service on the environment, and then I'm trying to go ahead and add the rule for this particular new rule, because I will install the software that is relevant to HTTP and then use it. So if you want to do it, create at this point of time, or otherwise you can do it once you create the EC2 instance also you can do it. That's not a problem, right? So just go to security, and from there you will see the security group. Click on it, inbound rules, and edit inbound rules. You can do it from there, or if you want to do it at the time of launch of EC2 instance also you can review and launch, and then finally launch your EC2 instance. So this is a very plain server, so on which I'll be working now, right? So just a reference ga Red Hat OS ni reference ga తీసుకున్నాను అంతే. So with the version as Red Hat 8, and then I'm trying to work with this new server. So let's wait for our instance to come up. So here basically this is the instruction which I'll be using in order to go ahead and install the packages onto the Red Hat system. So who have already earlier heard, so you might be knowing this command. So who are new, nothing much to worry. So here yum is nothing but it is like an software which is helping us to go ahead and work with the deal with the packages on the Linux environment, right? So in case of Linux operating system, so it is different with respect to Red Hat and Ubuntu. So majorly with the Red Hat systems, you will install any packages, new packages, whatever you want to install in the system, right? So this is the instruction: yum space install space your package name, whatever you want to install, you will give that particular package name over here in order to install, right? And also I'll be using another command, so in order to go ahead and start this service, so which is relevant to systemctl. So most of the operating systems with relevant to Red Hat, so you'll be using the same instruction. So systemctl start and your service, whatever your service you want to install and start the in the environment, right? You can use start space httpd. And another instruction which you have to remember is enable. So ఈ త్రీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కాకుండా ఇంకా అడిషనల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే systemctl enable the service name. So what it will do is it will try to help us to go ahead and స్టార్ట్ ద సర్వీస్ అట్ బూట్ లెవెల్. సో బూట్ లెవెల్ అంటే ప్రతిసారి సర్వర్ రీస్టార్ట్ అయినప్పుడు మనం ఆ పర్టికులర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ రన్ చేయకపోతే మాన్యువల్ గా ఎంటర్ అయ్యి ప్రతిసారి సర్వీస్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. సర్వర్ ఎన్నిసార్లు రీస్టార్ట్ అయితే అన్నిసార్లు. అదే మనం systemctl ఎనేబుల్ స్పేస్ సర్వీస్ నేమ్ ఆ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసామంటే, సో సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే ప్రతిసారి ఆ సర్వీస్ ని ఆటోమేటిక్ గా అదే పిక్ చేస్తుంది. మనం మాన్యువల్ గా స్టార్ట్ చేయక్కర్లేదు. సర్వర్ ఎన్నిసార్లు రీస్టార్ట్ అయినా ఆ సర్వీస్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా స్టార్ట్అప్ అయిపోతుంది, రైట్? సో అది మనం ఎనేబుల్ చేయకపోతే ప్రాబ్లమ్ ఏం కాదు, అంటే దానివల్ల ఇష్యూ ఏం కాదు. కాకపోతే ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ యువర్ బూట్ టైం అప్పుడు మాత్రం ప్రతిసారి లాగిన్ అయ్యి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అది అవాయిడ్ చేయడానికి ఏం చేస్తామంటే, సో ప్రతిసారి సర్వీస్ ఏదైనా కొత్తది ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఎనేబుల్ కూడా ఇస్తాం. సో దట్ నెక్స్ట్ టైం యూ డోంట్ నీడ్ టు లాగ్ ఇన్ టు ద సర్వర్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ చెక్ ఫర్ ద సర్వీస్. ఆ మాన్యువల్ వర్క్ లేకుండా ఆటోమేటిక్ గా సిస్టమే ఇంకా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటుంది. So this is how you basically go ahead and use the systemctl command in order to handle the services in the Linux operating system, right? And now let's see whether our server is ready so that we can go ahead and log into the instance and then start our work. Take the instance ID.
Right, so this is the default whenever you log into the server. So here by default it will be with the ec2-user. మనం ఏదైతే key use చేస్తామో అది default గా ec2-a అనే user తో login అవ్వచ్చు. So next thing is you should be having root privileges in order to install packages in your environment. So by default ec2-user will have full privileges, but you have to switch to that user. So మనకి Windows environment లో ఎలా అయితే administrator ఉంటారో in a similar way you will have here root user, right? So first we have to switch to that particular user. So we can use sudo --, so it will help us to go ahead and switch to the root user without any kind of passwords, right? So by default this user will have full admin privileges, right? So ఎందుకంటే ఒక పర్టికులర్ యూజర్ కైనా మనకి ఫుల్ ప్రివిలేజెస్ ఉండాలి, లేకపోతే సిస్టమ్ లో ఏదైనా ఇష్యూ అయినప్పుడు సో యూ డోంట్ నో హూ టు కాంటాక్ట్ ఆర్ హూ టు వర్క్ విత్, రైట్? సో ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి మన విండోస్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, సో యూజర్స్ ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ వస్తే ఏం కాదు, మనకు అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాక్సెస్ వర్క్ అవుతున్న డేస్ ఏం కాదు, ఆ యూజర్స్ ని డిలీట్ చేస్తాం, లేకపోతే వాటి వల్ల ఏదైనా ఇష్యూ అయితే ఆ ప్యాకేజెస్ ఏదో ఒకటి మనం డైరెక్ట్ డిలీట్ చేయగలుగుతాం. అడ్మినిస్ట్రేటర్ మళ్ళీ వర్క్ అవ్వట్లేదు, దాంట్లోనే ఇష్యూ వస్తుంది, రికవరీ అవ్వట్లేదు అంటే అప్పుడు మన ల్యాప్టాప్ ప్రాబ్లమ్ ఉంది అని okay kuda ante, right? So there also the important thing is always you should be the root user in order to go ahead and handle any kind of administration task like new user creations కానీ packages install చేయడం కానీ ఏదైనా కొత్త సర్వీసెస్ స్టార్ట్ చేయడం వాటిని బూట్ లెవెల్ ఎనేబుల్ చేయడం ఇలాంటి కమాండ్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి సో మనకి ఫుల్ ప్రివిలేజెస్ ఉండాలి. సో packages installation highly mandatory to go ahead and have the full level privileges into your environment. So what I'll try to do is I'll try to go ahead and install a particular package called httpd, right? So it is just like a web server. So ఎందుకు అంటే అది మనం IP address తో browse చేస్తే ఆ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ అయిందా లేదా అనేది వెరిఫికేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు, right? So for that case I'm trying to just install this httpd package. So by default it will be working on the port number 80, right? So 80 is the default port for httpd, and so you will be able to go ahead and get the default test page whenever you are trying to install this package, right? So let me just show you, right? So here we can verify with IP address also. So అందుకని మనం కరెక్ట్ గా వచ్చిందా లేదా ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాలేషన్ అని చెక్ చేసుకోవడానికి just I'm trying to use. So here I will be using this package to install. So yum install httpd space -y, right? So whatever the internal dependencies, whatever need for the environment, everything will be coming up with this particular package. So yum install space this particular package just to verify the browser access. ఇది ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మనకి IP address through access చేస్తే default page వస్తుంది httpd. So it will be easy for us to verify whether packages are coming up properly or not. So దానికోసం http package install చేసుకుంటాను. And you will also use this regularly when we go to our future services like load balancing, auto scaling అవన్నీ వెళ్ళినప్పుడు కూడా నేను ఈ కమాండ్స్ యూజ్ చేస్తాను. So just remember, so this is the instruction which will help us to install the packages in your Linux environment, right? So just give enter. Right, so this would take few seconds and it will help us to go ahead and download the package. Right, so this is the one. So once this particular package is installed, so by default we'll be able to see if there is any problem. So you will not see this complete, you will show some error or something. So already మనకి ఈ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ అయింది, ఇవన్నీ దానికి కావాల్సిన డిపెండెన్సీస్ అన్నిటిని కూడా సిస్టమ్ తెచ్చుకుంది ఆటోమేటిక్ గా, right? So as I said, the next very instruction like which we'll be using is systemctl in order to go ahead and start your service. So systemctl start httpd, right? And as I said, I will also use systemctl enable httpd so that whenever the server gets restart, the service will come up automatically from verifying from the default services. I don't need to go ahead and log in to go ahead and start the services. The system will take the responsibility to check for the packages whatever there at the boot level and then come up with those packages automatically. System inka responsibility తీసుకుంటుంది.
whenever you are trying to go ahead and work with the packages, right? So you can basically follow this procedure. Any kind of new services that we are creating, right? So it is best procedure to go ahead and enable at the boot level so that the system can pick up those services automatically when the server gets restarted. So server restart అయినప్పుడు ఇక్కడ ఏమేం services ఉన్నాయో అవన్నిటిని automatic గా ఆఫ్ చేసుకుంటాం, right? And here there is another instruction which will be using the command called netstat, so which will help us to see whatever the services that are running in your environment, right? So by default, if that package is available or not, we can check. If the package is not available, again we need to install that particular package also. So networking commands అన్నిటికీ or network instructions అన్నిటికీ ఒక కామన్ ప్యాకేజ్ ఉంటుంది, net-tools అని. ఇన్ కేస్ అది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ సర్వర్ అయితే మీరేం ప్యాకేజెస్ ఇవన్నీ ఇన్స్టాల్ చేయక్కర్లేదు. ఇది మన టెస్టింగ్ పర్పస్ కోసం మెషిన్ ఇమేజెస్ ని ఎలా యూజ్ చేయాలి అని. సో ఇన్ కేస్ అవి ఆల్రెడీ ఉంటాయి, మోస్ట్లీ వాట్ ఎవర్ ద లైవ్ సర్వర్స్ ఆర్ మనకి వెళ్ళి రియల్ టైమ్ సర్వర్స్ లో ఇవన్నీ ఆల్రెడీ రెడీగానే ఉంటాయి. సో జస్ట్ యూ విల్ గెట్ అన్ హ్యాండ్స్ ఆన్ లైక్ హౌ టు ఇన్స్టాల్ ప్యాకేజెస్, సిస్టమ్ స్టేటస్ ఎలా వెరిఫై చేయాలి అన్న దానికోసం మనం ప్రాక్టీస్ కోసమే నేను ఇది చెప్తున్నాను, రైట్? సో హియర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ networking commands if you are not able to find or something, so mostly network information అంటే సర్వీసెస్ ఏమున్నాయి, సిస్టమ్ ఐపీ అడ్రస్ ఏముంది, ఏమేమి వేరే సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవుతుందా లేదా, సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఆ ప్యాకేజెస్ లో మనకి ఏది కావాలి అనుకున్నా, సో net-tools అనేది డిఫాల్ట్ ప్యాకేజ్, రైట్? సో install space net-tools. So this will help us to go ahead and get all the packages or all the dependencies that are needed for any of the networking instructions that you want to use on Linux environment, right? So let's try to go ahead and wait for the package to be installed. So once this particular package is installed, so we should be able to see the services, right? So what is the service that I have just started? So history is another command which you can remember in order to check whatever the commands that we have executed. నేను ఇప్పుడు ఏమేం instructions execute చేశాను చూసుకోవడానికి, right? So here you can say I have started the service and this particular package I have installed, right? So as I said, netstat is the command, netstat space hyphen NTLP. So what it will do is it will help us to show whatever the running services. అంటే స్టాప్ స్టేట్ లో ఉన్నవి ఇక్కడ కనిపించవు, ఎల్ అనే పారామీటర్ దానికోసమే, లిజనింగ్ పోర్ట్స్ అంటే, రైట్? ఏమేం సర్వీసెస్ రన్ అవుతున్నాయి అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ పర్టికులర్ సర్వీస్ నేమ్, దానికి రిలవెంట్ పోర్ట్ నెంబర్ ఏంటి, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా నాకు ఈ netstat కమాండ్ త్రూ వస్తుంది అనమాట, అంటే, రైట్? సో హియర్ యూ క్యాన్ see httpd and with the port number as 80, right? So here you can see port is in the listening state, right? So state you can see as listen, right? So where I will be able to see all the information for my particular instances, right? So here you can see that, right? So what I have done now, I have installed two different packages, right? So netstat is one package which I have installed and httpd is another package which I have installed, right? So and so at the same time, if you want to get the information about the listening ports in the environment, we can use this particular instruction called netstat, right? So నేను ఇప్పుడు చేసింది ఏంటి అంటే ఈ టూ ప్యాకేజెస్ ని ఇన్స్టాల్ చేసాను. సో నౌ వాట్ ఐ విల్ ట్రై టు డూ ఇస్ ఐఎమ్ డన్ విత్ మై వర్క్, రైట్? సో నేను ఈ టూ ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఇదే పర్టికులర్ ఇప్పుడు ఈ స్టేట్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్స్ ని నేను ఇమేజ్ క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకుంటాను, రైట్? ఐ విల్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ క్రియేట్ ఎ న్యూ ఇమేజ్ ఆఫ్టర్ ఐఎమ్ డన్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ వర్క్, రైట్? సో అంటే ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేసి మొత్తం నా వర్క్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత, so then I'll try to go ahead and work with the creation of machine images now, because everything is ready on my environment. సో ఇప్పుడు నేను కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ లో ఏంటి అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఈ netstat అనే ప్యాకేజ్ రావాలి, అట్ ద సేమ్ టైం httpd అనే ప్యాకేజ్ కూడా రావాలి, రైట్? సో రెండు ప్యాకేజెస్ రెడీగా ఉండాలి. So as I said, so once you go ahead and start this particular service, you can verify with the help of default page. So copy the IP address and then paste it in the URL. So like this is the default port. This is the default page. So in case మీకు 80 అనే HTTP సర్వీస్ క్రియేట్ చేయకపోతే ఈ డిఫాల్ట్ పేజ్ రాదు. సో ఎర్రర్ కనెక్షన్ రెఫ్యూజ్డ్ ఆ డిఫాల్ట్ పేజ్ వస్తుంది. సో మనం httpd అనే ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు సో ఆటోమేటిక్ గా ఎన్విరాన్మెంట్ లో 80 పోర్ట్ డిఫాల్ట్, బ్రౌజర్ త్రూ కూడా 80 అనేది డిఫాల్ట్ పోర్ట్. సో విచ్ విల్ హెల్ప్ us to go ahead and show all this information. Like this is just a default page, as I said, right? Just మీకు ఆ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ ఉంటే చాలు ఈ డిఫాల్ట్ పేజ్ వస్తుంది. రెడ్ హ్యాట్ లైనక్స్
text page and వచ్చింది కదా. So this is the default page, and here you can see the same. This page is used to test the proper operation. It is nothing but whether your package is installed or not. In case installed unte ఈ default page వచ్చింది అంటే, so it will understand whether this particular package is available or not, right? So for that case I'll try to go ahead and use this scenario, so which will help me to go ahead and understand. Now what I'll do is I'll try to go ahead and create the machine image for this new instance, whatever the packages are ready. Right, so actions, images and templates, and then create the image. Give the image name, so I want to give the sample image. And then here there is an option like no reboot. I don't want to restart the server, so directly I want to install that particular environment, and then create the image. Right, so once the image is created, we have to wait for it to come up. So once it is in available state, we'll try to go ahead and launch the EC2 instance from here only. So just wait for the image to come up. Once the image is up, we will launch an EC2 instance and see whether similar packages are installed in those instances or not. And here let me quickly take you through like the practical use cases. Like if you want to quickly take a look, so I can just give you as an example. So basically here we can see the use cases where we can implement this particular what do I say, images, machine images and templates which I was talking about, right? So here we can see the simple, the best use case for AMI, right? So here whenever we are having any kind of requirement in order to work with the any kind of softwares or the applications on hundreds of EC2, hundreds or maybe for 20 or 32 instance or whatever you need, right? So single instance can take unnappudu, so this will helpful to go ahead and work with the environment. So here what we'll try to do is we'll try to replicate all the software into that particular instance, create a machine image and then reuse it, right? So we can basically go ahead and just have a take a look. There might be requirement where we need to install software on multiple instances. So it is not, if you want to do it manually, so manam 100 instances or thus 20 or 30 instances you have to log it, right? And always there is a chance like we can miss some package. So 100 or 100 కాదు, ప్రాక్టికల్ గా మనం చూసిన ఒక 10 సర్వర్స్ లో మనం వర్క్ చేసిన ఏదైనా ప్యాకేజెస్ మిస్ చేసే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది మనం మాన్యువల్ టాస్క్ చేసేటప్పుడు. సో అలాంటి ఇష్యూస్ అవాయిడ్ చేయడానికి సో వీ క్యాన్ బేసికలీ టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ working with the machine images, right? So what we are trying to do is so we are creating EC2 instance, creating the software or the applications, and here by using this particular machine image as a reference, I'll try to go ahead and work with the instance creation whatever needed. Okay, done. So we can click on launch. So this is the image which is created, and then let me try to go ahead and launch the new EC2 instance, right? So here we can basically go ahead and work with all the sections. So as I said, machine image is the only one which we are selecting here, right? So all the remaining settings, all the everything, storage, CPU, memory, everything is under your control. It is just that I'm trying to replicate the packages that are there on my old EC2 instance. So everything else you have to do it from your end, right? So that is what the machine image is about. So machine images ani specific ga andike manam cheptunnam aa image lo edaithe softwares or the packages unnayo adi replicate avutundi కానీ దాని settings replicate అవ్వవు, right? So whatever the settings
you have given, right? Like the choose the instance type, or selecting the memory or selecting the storage, giving the tags. So all these things will not be replicated. So what will be replicated is image as a reference, where it will carry all the software packages that I have installed in my earlier image, right? So that's the only thing that will be replicated. Right? And that's why I'm specifically talking about the use case, right? So elanti requirement appudu use chesukochu, nenu anduke enni saallu specify chestunnanu. We can go for the instance details, the default settings, and just add the tag. Okay. And then whenever you're configuring the environment, so just make sure whatever the ports that are needed needs to be enabled. మీకు కావాల్సిన ports అన్ని ఇక్కడ enable చేసుకోండి. In case మీరు ఏదైనా additional services ఏదైనా install చేసుంటే ఆ relevant packages కూడా install చేసుకోండి. Anywhere review and launch, and let's wait for the instance to come up so that we can verify whether the packages are installed or not, right? So మనం machine image యూజ్ చేస్తాం కదా, దాంట్లో ఉన్న packages అన్ని replicate అయ్యాయా లేదా అనేది టెస్ట్ చేసుకుందాం. So for that, let's wait for the instance to come. Let's filter the instances, whatever running, easy for us to understand. And now I have given this server one, right? Select this. Okay. Let's take the IP address. So still the checks are not at pass. So let's try if you are able to log into the EC2 instance. Our EC2 instance is up. And then let me switch to the root user. Right? So here we can check some basic things like whether the operating system is same or not. All this information also you can verify. So Red Hat default image, so మనం select చేసుకోలేదు, ఆ image వచ్చిందా లేదా. So whatever the default instructions you can verify. So apart from that, what we are concentrated is in the packages of HTTPD and as well as netstat, right? So ఈ two packages వచ్చాయా లేదా అనేది మనకి primary focus. So let's get started. So netstat -int help. Right? So now, as I said, this package, if you are able to execute, it means this package is available. And here you can also see 80, the new port, whatever running in the environment. I did not install any package, right? But still what I have done is I have just taken the reference of this server, right? So whatever the earlier server was there, so this particular server I have taken as a reference and installed this package. So now I'm able to see the package in both the EC2 instances. So నేను ఏదైతే image కి reference గా తీసుకున్నానో దాంట్లో ఏం packages install అయ్యాయో ఆ packages నాకు ఇక్కడ కూడా replicate అయ్యాయి, right? So here you can see netstat I am able to execute, and also 80. So as I said, if you want to verify, you can use systemctl space status and give the package name, right? So here you can see the active status as running, even though I did not do anything. And also copy the IP address. So ఈ ఇన్స్టెన్స్ కొత్త సర్వర్ ఉంది కదా, దీని IP అడ్రస్ కాపీ చేసుకోండి. సో దీని లాగానే ఇట్లా పేజ్ వస్తుందా లేదా అనేది సెకండరీ పాయింట్ ఆఫ్ వెరిఫికేషన్ అన్నమాట, మనకి అన్ని వచ్చాయా లేదా.
right? So yes, we are able to see the test page. We are able to see the netstart command is also downloaded. So as I said, here what we are trying to do is we are just replicating the instance. So with the software packages, again I'm saying replicating ante settings ani ravu, ante like instance type, storage, whatever the security group rules, whatever the tags, everything will not be replicated. Only the image, the base image, right? So whatever the packages or the softwares that you are holding from the operating system end, right? So operating system నుంచి ఏదైతే డేటా అది హోల్డ్ చేస్తుందో ఓన్లీ ఆ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ కి ఇది మేజర్ గా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. అందుకే ప్రాక్టికల్ కేసు ఇదే చెప్పాను నేను. సో whenever you are trying to go ahead and automate any kind of creation of multiple EC2 instances with the similar packages, right? So you can basically go ahead and select your base type of operating system like Red Hat or Ubuntu, whatever you want to. దాని మీద సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత సో యూ విల్ ఇన్స్టాల్ టెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఫస్ట్ షార్ట్ లోనే ఫాస్ట్ గా క్రియేట్ చేయకుండా మనకి ఏమేమి కావాలో అన్ని ప్రాపర్ ఒక లిస్ట్ చేసుకొని సో జస్ట్ మేక్ షూర్ యూఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ ఆల్ దోస్ ప్యాకేజెస్. అన్ని ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాతనే ఓకే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్. ఇంకా దీనిలాగానే నాకు ఫ్యూచర్ ఉన్న EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ కూడా similar గా ఉండాలి అనుకుంటే I can basically go ahead and replicate all those things from my environment, right? So in this way you can basically go ahead and create multiple instances whatever needed. You don't need to go ahead and install software, right? So here you are seeing for the two of the packages ilane any number of packages aina just cheppanu kada మీ రిక్వైర్మెంట్ తీసుకోవాలి, ఏమేం ప్యాకేజెస్ కావాలో లిస్ట్ అవుట్ చేసుకోండి, క్రియేట్ చేసుకోండి అని. అగైన్ యూ కెన్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ రిక్రియేట్ ద ఇమేజ్. మళ్ళీ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇన్స్టెన్స్ అంటే మళ్ళీ మనం మాన్యువల్ టాస్క్ వెళ్ళినట్టు. సో మాన్యువల్ అవాయిడ్ చేయడానికి మనం AMIs యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. సో అందుకనే ఫస్ట్ ఫేజ్ లోనే మనం ప్రాపర్ గా అనలైజ్ చేయాలి వాట్ ఆల్ వి నీడ్, రైట్? సో ఏ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్ కావాలి, వాట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్, గ్యాదర్ ఆల్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రాపర్లీ, take the reference of a machine image, launch that particular new instance, and then take it as a reference for creating the image, and then you can automate your environment, right? So this is what about the machine images, right? If you want to test like how exactly it is working, background ela settings anni replicate avutunayi test cheyadaniki, right? So that's why I'm again specifically saying it will not replicate your instance settings from the AWS console. Ivanni instance settings, type, tags, configure instance details, CPU, memory, whatever you are selecting, right? So all these are the properties of the EC2 instance, so which will not be replicated. Only the OS image, right? So that is what the machine image says. Then full form it is nothing but Amazon machine image, so which will help us to replicate whatever the software that are carried out in your base operating system will be only replicated, not the entire settings, right? So this is the best use case whenever you want to use or take help of the machine image, right? So you can basically go ahead and take help of this particular scenario, right? So apart from this we also have the launch templates which will be there, which will be basically shown from your environment, right? So here we can see this under the instance section like the launch templates. So what is this particular launch templates is about, right? So here there is a bit difference in how the launch templates and AMIs will be working, right? So in case of launch templates, so let me practically come up here and click on the launch templates from here. So here we'll be seeing this default page to create the launch template. So just click on this. I just want you to show you the setting that we can basically use it, right? So here if you can see, you will give this particular template name whatever needed and the description, and you can see here what we are trying to do is we are trying to select the machine image, right? So here you can see, right, ikkada meer fix chesukochu. So you can basically configure the different same type of instance kavali, same image to multiple instances replicate avali, same settings, same security group rules to avali, same key pair to avali, everything you can do with the help of launch templates. So launch templates దేనికి వాడతాం మేజర్ గా అంటే మల్టిపుల్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ ని సేమ్ సెట్టింగ్స్ లైక్ సేమ్ మెషిన్ ఇమేజ్, సేమ్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్, సేమ్ కీపేర్ టు లాగిన్, సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్, ఇవన్నీ మీరు రెప్లికేట్ చేస్తూ సిమిలర్ ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ చేస్తారు కదా అది. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ప్రతి టెంప్లెట్ లో మీకు ఆల్రెడీ ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ ఇమేజెస్ తీసుకోవచ్చు, మీ ఓన్ గా మీరు క్రియేట్ చేసిన ఇమేజెస్ ని రెఫరెన్స్ గా తీసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ సపోజ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ రిక్వైర్మెంట్స్ లైక్ వెబ్ సర్వర్స్ కొన్ని ఉన్నాయి, డేటాబేస్ సర్వర్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. సో రెండిట్లో డేటా సేమ్ ఉండదు కదా. సో వాట్ యూ విల్ డూ ఇస్ యూ విల్ క్రియేట్ అ సర్వర్, క్రియేట్ అ మెషిన్ ఇమేజ్, దాంట్లో ప్యాకేజెస్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి.
ఇక్కడ టెంప్లెట్ లో నేను ఏం చేస్తానంటే I'll select the template. So basically I'll try to go ahead and select that machine image, sorry, right? So template లో నా పర్టికులర్ మెషిన్ ఇమేజ్ నేను ఏదైతే కస్టమైజ్డ్ క్రియేట్ చేశానో ఆ మెషిన్ ఇమేజ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. అండ్ దెన్ I'll have all my settings ready, like ఏదైనా సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అలౌ చేయాలా, so how you want to have the storage, all the settings whatever needed for the EC2 instances, right? So all those can be used. And here you can say this is the major use case, I can say. Create a launch template which allows you to create saved instance configuration that can be reused. Is the instance configuration, right? So whatever we have seen with the machine images, right? So that's completely with respect to the operating system, data operating system software. Is ala kaadu. So launch template will have all the instance configuration and which can be reused multiple times. And it can be also similarly like an earlier, it can be shared and it can be launched whenever you need it, right? So meeku eppudu requirement unte appudu use chesukochu. And you can also maintain different versions, like you can say the version for the web server, you can maintain DB instance. Ala meeku required packages evaithe మీరు ఆ మెషిన్ ఇమేజ్ ని తీసుకున్నారో దాన్ని మనం రెప్లికేట్ చేయొచ్చు. ఇది ఇన్స్టెన్స్ కాన్ఫిగరేషన్ ని రెప్లికేట్ చేస్తుంది. సో మెషిన్ ఇమేజ్ విల్ నాట్ రెప్లికేట్ ద instance configuration, always remember that, right? So మీకు ఇన్ కేస్ ఇలా ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అంటే సో ఇది ఎప్పుడు హెల్ప్ అవుతుంది అంటే సిమిలర్ కాన్ఫిగరేషన్ తో మల్టిపుల్ ఇన్స్టెన్సెస్ మీకు క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటారు కదా, అప్పుడు మనకి లాంచ్ టెంప్లెట్స్ అనేది హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి, రైట్? సో మేజర్ గా ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఆటో స్కేలింగ్ అని ఒక టెక్నిక్ ఉంటుంది అని చెప్పాను మీకు. సో వేర్ యూ విల్ ఆటోమేట్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేషన్, అక్కడ ఈ టర్మ్ వింటాం మనం మళ్ళీ లాంచ్ కాన్ఫిగరేషన్ టెంప్లెట్ అని. సో ఇవి ఏం చేస్తాయంటే సో సేమ్ సెట్టింగ్స్ తో ఒక ఇన్స్టెన్స్ కి మీరు ఏదైతే ఒక సెట్టింగ్ మీరు మెషిన్ ఇమేజ్ ఏదైతే యూజ్ చేశారో వాట్ ఎవర్ ద టైప్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్, లైక్ ఇట్ క్యాన్ బి స్టోరేజ్, నెట్వర్క్, వాట్ ఎవర్ యూ సీ, రైట్? ఏ సెట్టింగ్స్ అయినా మీకు మొత్తం రెప్లికేట్ చేసి రీయూజ్ చేయాలి అనుకుంటే సో లాంచ్ టెంప్లెట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ దట్. For example, if you have a requirement to go ahead and just copy the machine image, right? And additionally under type of instance, security groups avanni meeru decide chestaro anukondi, then don't do it in a with the help of template. So then machine image is enough. అందుకే మెషిన్ ఇమేజ్ కి నేను ఎగ్జాంపుల్ అదే చెప్పాను. నేను ఎంతసేపటికి నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే విత్ రెలెవెంట్ టు సాఫ్ట్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్, ప్యాకేజ్ ఇన్స్టలేషన్, ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ఓన్లీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని మాత్రమే ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి, సర్వర్ ఇన్స్టెన్స్ కాన్ఫిగరేషన్ ని impact cheyo, right? In case if you want to replicate in such a way that you want to use same configuration, same exact instance configuration and create multiple EC2 instances, right? So then I can take help of this launch template. So this will be helping majorly for the scaling technique, right? So multiple instances appudu idi baga helpful avutadi endukante so the complete configuration will be same and you can launch multiple templates according to your need, రైట్? సో ఈ టెంప్లెట్ లో ఒక మెషిన్ ఇమేజ్ వాడతారు, రేపు డేటాబేస్ వచ్చింది అనుకో దానికి ఇంకొక మెషిన్ ఇమేజ్ వాడతారు, దానికి సెట్టింగ్స్ వేరే వాడతారు. సో బేసిక్ గా ఏంటి, ఈ వెబ్ సర్వర్ అనేది టెంప్లెట్ అనేది అన్ని వెబ్ సర్వర్స్ కి యూజ్ చేస్తాను. సో డేటాబేస్ టెంప్లెట్ నేను ఏదైతే క్రియేట్ చేశానో ఆ సెట్టింగ్స్ అన్ని డేటాబేస్ సర్వర్స్ కి రెప్లికేట్ చేస్తాను అనమాట, రైట్? సో వేర్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ టైడ్ టు ద ఇన్స్టెన్స్ కాన్ఫిగరేషన్, not to the images, right? So not to the machine image. So specific to the machine image, you want to have any requirement like this, like working with the software packages or working with the environment, at that case I can basically go ahead and take help of machine image. So launch template will replicate the entire configuration of your instance, right? So here if you see ఈ టెంప్లెట్ లో మీరు ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారో సేమ్ ఇదే ఇన్ఫర్మేషన్ తో మీకు ఇన్స్టెన్సెస్ అన్ని లాంచ్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద major difference that you have between launch template and as well as machine image. I'm repeating again because this will come in your auto scaling. So then you should not get confused again. So మళ్ళీ machine image select చేసుకుంటున్నారు అంటే machine image selection is mandatory. అది మీకు ఐదర్ కస్టమైజ్డ్ క్రియేట్ చేసుకుంటారా, డిఫాల్ట్ గా అమెజాన్ ఇచ్చిన ఇమేజెస్ యూజ్ చేసుకుంటారా అనేది ఇట్స్ అప్ టు యూ, రైట్? మీరు ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఆ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్ అన్ని రెడీగా ఉంటాయి, అది జరుగుతుంది. మీరు ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేసిన ఇమేజ్ ని యూజ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, సర్వర్ సేమ్ అదే ప్యాకేజెస్ తో రెడీ అవుతుంది, కాకపోతే నేను ఏదైతే ఇన్స్టెన్స్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్తే అది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ దీని టెంప్లెట్ లో ఏదైతే సెట్టింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, లైక్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ కావచ్చు, దానికి ఇచ్చే ట్యాగ్ నేమ్స్ కావచ్చు, అది నేను ఏదైతే ఇస్తానో సేమ్ అదే రెప్లికేట్ అవుతుంది. ఇది ఆటో స్కేలింగ్ లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్, ఎందుకంటే దీన్ని యూజ్ చేసుకునే
ఈ టెంప్లెట్ ని యూజ్ చేసుకుని సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా లాంచ్ చేస్తుంది కొత్త ఇన్స్టెన్సెస్ ని మన ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా, రైట్? సో వితౌట్ ఎనీ ఆఫ్ ఇంటర్వెన్షన్ ఫ్రమ్ అవర్ ఎండ్, రైట్? సో ద సిస్టమ్ విల్ బి ఏబుల్ టు గో హెడ్ అండ్ గెట్ దట్ రిక్వైర్మెంట్ ఓన్లీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లాంచ్ టెంప్లెట్. చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఆటో స్కేలింగ్ అప్పుడు నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను. సో ఐ విల్ రిపీట్ దేర్ హౌఎవర్, బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ యూ టు జస్ట్ అండర్స్టాండ్. సో యూస్ కేసెస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను కదా. సో డిపెండెంట్ ఆన్ ద నీడ్, రైట్? సో ఆ రిక్వైర్మెంట్ కి ఏది యాప్ట్ అయితే ఆ కైండ్ ఆఫ్ configuration is. So if it's machine image, you can use machine image. If its template is matching your requirement, you will use it. So mostly automation of servers ఉంటది కదా, స్కేలింగ్ టెక్నిక్ అంటారు దాన్ని. ఆ స్కేలింగ్ టెక్నిక్స్ లో మేజర్ గా యూజ్ చేసేది లాంచ్ టెంప్లెట్. సో ఏఎంఐస్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారంటే ప్రాక్టికల్ కేసెస్ లో జస్ట్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు రెప్లికేట్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఓఎస్ ఎన్విరాన్మెంట్, రైట్? సో ఓఎస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ని మీరు రిపీట్ చేయాలి అనుకుంటే అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ కి మెషిన్ ఇమేజెస్ యూజ్ చేస్తారు. సో ఫర్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ వేర్ యూ వాంట్ టు completely replicate the instance configuration from A to Z, you can take help of this launch templates, right? So majorly these templates will be helpful in the part of launching of your automation area. Automation of the EC2 instances మీరు చేయాలి అనుకుంటే అలాంటప్పుడు లాంచ్ టెంప్లెట్స్ అనేది హైలీ హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి రాదర్ దాన్ ద మెషిన్ ఇమేజ్. ఎందుకంటే మెషిన్ ఇమేజ్ లో ఇన్స్టెన్స్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది రెప్లికేట్ అవ్వదు. A major difference are there, right? So whatever the instance configuration is there, so that is not replicated on the machine images. It is done only with the help of templates. Templates లో మొత్తం ఇంకా A to Z whatever your server configuration is there, you can use it. నేను జస్ట్ ఈ టెంప్లెట్ యూస్ చేసుకొని లాంచ్ చేస్తాను అంతే. దర్ ఇస్ నథింగ్ మచ్ కాంప్లికేటెడ్. సో చాలా ఇంపార్టెంట్, ఆటో స్కేలింగ్ టెక్నిక్ లో కూడా వస్తుంది. సో ఐ థాట్ ఆఫ్ రిపీటింగ్ ఇట్ దే, బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ యూ టు గివ్ అన్ ఓవర్ వ్యూ. సో మళ్ళీ మీకు అక్కడికి వెళ్ళాక టెంప్లెట్ కి మెషిన్ ఇమేజ్ కి డిఫరెన్స్ డౌట్ వస్తుంది కదా. సో అందుకని నేను ఒక క్లారిటీ కోసం ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. సో వీ విల్ యూస్ దిస్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఆటో స్కేలింగ్ టెక్నిక్. మేజర్ కాంపోనెంట్ అని చెప్పొచ్చు. ఆటో స్కేలింగ్ లో 2 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద కోర్ కాంపోనెంట్ ఈ టెంప్లెట్. మీరు టెంప్లెట్ ని ఎంత కరెక్ట్ గా డిజైన్ చేస్తే మీ ఇన్స్టెన్సెస్ అని అంత ప్రాపర్ కాన్ఫిగరేషన్ తో వర్క్ అవుతాయి. పోర్ట్స్ కానీ సర్వీసెస్ కానీ వాట్ ఎవర్ యూసే, మీరు ఆ టెంప్లెట్ లో ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా డిఫైన్ చేస్తే పారామీటర్స్ అని సేమ్ అలానే మీ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ లాగిన్ లాంచ్ అవుతాయి అన్నమాట, right? So that is one of the important difference between the launch template and as well as machine image, right? So here we can see the same. I have just picked this URL because I saw like they have just given a very good explanation of both of the things. So I'm just trying to show you from here, right? And here we can say, so different ways of launching a particular EC2 instance is someone asked you, right? So we can configure through environment like the AWS console web interface, which we can say, and also the other way of accessing is through CLI. It is nothing but command line interface. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే కన్సోల్ త్రూ చేస్తున్నామో అది కమాండ్ లైన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ త్రూ కూడా చేయొచ్చు, రైట్? లైక్ లైనక్స్ కమాండ్స్ లాగా అనుకోవచ్చు. సో దట్ ఐ విల్ టెల్ యూ వెన్ వీ గో త్రూ ఫ్యూ ఆఫ్ ద సర్వీసెస్. అక్కడ నేను చూపిస్తాను మీకు ఎలా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి, ఎలా వర్క్అవుట్ చేయాలనేది నేను చెప్తాను. బట్ దీస్ ఆర్ just the different ways of launching a particular EC2 instance, right? And as I said, this is one way where we can practically use the machine image. And here we can see the use case for your environment with respect to templates, right? So here you can see in the EC2 instance creation, so normally what we need to do is if you are using AMI, we have to select all the settings away one instance type gani, security groups gani, pricing models gani. So you have seen, right? I have selected all the individual parameters, right? So in that I'm just selecting AMI part okkate nenu automate chesindi, meetha part anta manual configuration chesanu. But so if you want to go ahead and automate this part, right? So where the AMI has to be the selected, pre-selected undali, same configure instance settings repeat cheyali, ilanti kind of requirements ki just give me a moment.
sorry. So as I said, so this is the best practical case where we can take help of the templates, right? So where we can create a template, predefine all the properties and reuse the same to launch the EC2 instance. So this is one of the major difference between the launch templates and as well as the existing machine images that you're having, right? So this is one of the major difference where we have to replicate all the settings in machine image, but with the template nothing needed. So you can directly take help of that particular template in order to go ahead and launch the new instance in the environment. So majorly launch templates have a best use case when we are working with the large environments in the terms of scaling, right? So scaling EC2 instances can be helpful, or these templates can be helpful whenever we are trying to go ahead and work with the environment with the case of launch configuration templates and all, right? So as we see, as I said, so when we go to auto scaling also, I'll try to show you all these settings. So for now, you can see how we can create the template. So it's very straightforward. You can give the information like a template. But use case I'll be able to show you when we go to auto scaling, because there we will create multiple EC2 instances by just taking this as an reference. సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ సీ హియర్. అందుకని ప్రతి చోట మీకు అది కనిపిస్తుంది. సో మీరు ఏం వరీ అవుతుంది, నేను జస్ట్ టెంప్లెట్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. సో ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వెన్ ఎవర్ వి గో దేర్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్. This is the image. So here we can see whatever the image that I have created. I'm selecting the same, and here we can choose the instance type like micro, nano, whatever filter eligible I'll choose, and keep where it will ask you to include. So this is the one. So whatever the instances that are creating, they will use the same key pair. ఈ template use చేసుకొని any instances create చేస్తే, so those will be having the same thing. And here we can see whatever the security groups that are already created. So if you are not having any particular security group, you can create it, right? So ఇది already మనం environment లో ఉన్నది. So if you want to go ahead and just create a normal network, don't want to include anything, you can use this also. So but for the networking platform, if you're trying to use, you can specify a custom value. So whatever the new configuration that we are using, so let me just randomly select. So otherwise you can give the name and then you can use it. I'm just randomly selecting the default security group. And here we can see the storage section, whether you want to use any kind of alternative or something, you have to change all those settings from here itself, because once we update and the instances are launched, తర్వాత మళ్ళీ చేంజ్ చేయలేం. ఒకవేళ మళ్ళీ మనకి ఇన్స్టెన్స్ కాన్ఫిగరేషన్ లో ఏది మార్చాలన్నా మళ్ళీ కొత్త టెంప్లెట్ క్రియేట్ చేయాలి అదే వే. సో దట్స్ వన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సో మిగతా ప్రాపర్టీస్ అంతా చాలా ఎక్సలెంట్ గా ఉంటాయి, కానీ సో ప్రతిసారి ఎప్పుడైనా వీటిలో మీకు స్టోరేజ్ చేంజ్ చేయాలి, లేకపోతే ఏదైనా అడిషనల్ కాన్ఫిగరేషన్ లో పారామీటర్స్ మార్చాలంటే టెంప్లెట్ ని అప్డేట్ చేయాలి కంప్లీట్ గా. టెంప్లెట్ మొత్తాన్ని మార్చి మళ్ళీ రీయూజ్ చేసుకొని ఇన్స్టెన్సెస్ ని లాంచ్ చేయాలి, రైట్? సో దట్స్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, సో విచ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. And if you can see, you can also want to add the tag, you can add from here if any additional information is needed, and any kind of new interfaces or any kind of advanced information like relevant to the EC2 instances, if you want to make it, here you can see all those settings. So like the monitoring, the internal configuration data or user data, if you want to execute any instructions, everything you can keep it ready. So నాకు ఇదేం అవసరం లేదు, నేను ఆల్రెడీ నా మెషిన్ ఇమేజ్ లో మొత్తం ఉంది. సో జస్ట్ నాకు సిమిలర్ ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ అయితే చాలు, right? So that's what my requirement. I can basically go ahead and create the launch template, right? And as I said, you can launch this new instance from this particular thing, as I said. So this is one of the best area where we will be using the template. Auto scaling group is one of the major area where we will be coming up with this environment and then using this auto scaling group, right? And here we can see you can also go ahead and basically launch an instance from this section, right? So here the templates will be there, and here you can see directly the information. So any instances create చేయాలి, whatever the machine image and the instance type that we have selected, మొత్తం అదే వస్తుంది చూడండి. సో మనం ఇక్కడ ఏమి సెట్టింగ్స్ ఏమి వర్క్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. డిఫాల్ట్ గా టెంప్లెట్ లో మీరు ఏదైతే, నేను ఇది ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కదా, ఓహియో న్యూలీ క్రియేటెడ్ అని, సో ఇన్స్టెన్స్ టైప్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా, నెట్వర్కింగ్ ప్లాట్ఫామ్, so everything I have selected from my number of instances is the only thing. So if you want to increase more number of EC2 instances, you can add it, or otherwise, so just
for a testing. So I'm just trying to go ahead and launch the instance from template. Right, so just see the difference. Why I'm showing you this is to see the difference when we select the AMI and launch an instance, and when we select the template and go ahead and connect your or launch a particular instance, right? So what is the difference that you are observing between both of them? So that's what I want you to see. అందుకని AMIs అనేది like direct only AMI through మనం automation చేయడం కష్టం, right? So practically like working with the multiple EC2 instance is a tough thing. So what you will do is you will try to go ahead and use the technique of templates in the environment, so which can help us to launch multiple EC2 instances, right? So one of the best practical case where we can use is in our auto scaling group, right? And for that case, the practical case whatever we can see is like here you can see the same, right? So this instance I did not add any tag, right? So this will normally instance in the instance same it will try to go ahead and replicate, right? So here we can see from the security constraints also whatever we have selected, right? So ila kaakunda మీ own custom usual గా అయితే అది సెలెక్ట్ చేయము. సో మన ఓన్ రూల్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకొని దానికి మనకు కావాల్సిన సెక్యూరిటీ గ్రూప్ రూల్స్ అన్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత we'll use a similar security group, but here just for testing I have selected this one, and here you can see the default rules. ఇవి default rules అంతే. నేను auto scaling default rule ని select చేశాను, అందుకే మీరు ఏదైనా స్పెసిఫిక్ గా మీ ఓన్ రూల్ మీరు క్రియేట్ చేసుకుంటే రూల్ నేమ్ అక్కడ సెర్చ్ చేయండి security group, it will come up with all those instructions, right? So that is how the EC2 instance templates are different from the Amazon machine images, right? So both are different. So hope you are able to get the difference between them. So just adokate server instance configuration kuda automate cheyochu templates lo, but with the machine images we have to practically go ahead and select all of your instance configuration, right? So that is the major difference. So if you are want to create any kind of new security groups and a new key pair, so everything you can create from this section and then select in your template. మీ టెంప్లెట్ కి ఏది కావాలో ఆ తర్వాత లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో మీకు కావాల్సింది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, right? So this is one of the like for two of the things like that are there. These are the two practical cases where you can implement or take help of launch templates and as well as machine images, right? So as I said, machine images can be copied from one region to another, they can be shared with the different account, everything is possible. So you can try to go ahead and same implemented from your end. When we go to this case, right, so మీరు మళ్ళీ auto scaling వెళ్ళినప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది. So the next thing what I'll try to cover is I'll get started with the storage service, one of the block, like one of the type of storage service that is there in the environment, which is EBS, right? So for this we need a bit background that is needed from the Linux end. So I'll try to get started with that background requirement like a prerequisite, so that I'll be covering in the next session on Monday, and later we will see how we can go ahead and manage the storage on your EC2 instances. మన EC2 instances మీద storage ఎలా manage చేయొచ్చు అనేది cover చేద్దాం, right? So just understand the difference. So మీకు దీనికైతే మనం already implement చేసి చూసాము, and for that also as I said you will see the same thing from the auto scaling group. ఇక్కడ ఉంటుంది launch configurations లో where you will try to use the launch templates, ఆ టర్మ్స్ అక్కడ వస్తాయి మళ్ళీ, అందుకే నేను ముందే ఫినిష్ చేస్తున్నాను. So once we are good with this block level storage and all, right, so then I'll try to come up with the load balancing and then the auto scaling. So ఇదే ఆర్డర్ ఫాలో అవుతాను. So that is how usually the order we follow whenever we are working with these different services. So let's try to just try to go ahead and take a look on all these sections once again from your end, so that you can understand the difference between these two things. What is the major difference between what is the major difference between these two things? You can get an overview. Okay then, thanks everyone. I'll share the launch template and as well as using this particular images and templates, we can just quickly review. Thanks everyone.